guys, nowadays most of the Assamese parents are sending their children to English medium schools, hoping that their children will get fluent in English, hoping that their children will get very good in English. But in reality, it's not happening. All right, their children are not getting better in English. They are not getting fluent in English. Why? Why is it happening? Well, I want to say something to all those parents. See, 90% great Assamese people did not go to English medium school. All right, 90% famous great Assamese people did not go to English medium school, and still they are so good in English, and they are right now, they are considered great people in our Assam. All right, so so the medium does not matter. All right, medium absolutely does not matter. It does not matter in which medium you admit your children. All right, if the children study hard, if the children practice hard, if the children make some effort in learning English by himself or herself, then it is bound that he or she will get fluent in English. All right, so going to English medium school is not so important. This, all the parents should understand this. Today look at me. For example, look at me. I never went to English medium school. I always studied in Assamese medium school, and still I can speak English fluently. So I'm the burning example right now. So জানো এই ক্ষেত্ৰত কি ক'বা, তাৰমানে আজিকালি মানে অভিভাৱকবিলাকৰ মাজত এটা মানে কম্পিটিশ্যন হৈ আছে, কোনে মানে নিজৰ সন্তানক ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল দিবা ভাল ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল দিবা সিহঁতৰ মানে ধাৰণাটো এনেকুৱা, ইংলিছ মিডিয়ামত গেলি সিহঁতৰ শিশু বা সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংলিছত বহুত ভাল হৈ যাব বা ভাল মানুহ হ'ব। এইটো ধাৰণা বৰ্তমান আমাৰ সমাজত আছে, অসমীয়া সমাজত বিশেষকৈ। সেইকাৰণে চবে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত দিয়াত মানে ধাউতি বাছি মানুহবিলাক পেৰেণ্টছবিলাকৰ। কিন্তু এইটো সঁচা হৈ আছে নেকি? মইতো বহুত ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টক কথা পাতিছোঁ, আৰু মই গম পাইছোঁ যে সিহঁতে কিমান বহুত ভাল হ'ব আৰু ইংলিছত বিশেষকৈ নিজে ধৰি লোৱা এফৰ্ট নকৰে। আকৌ স্কুলত গেলি ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত যোৱাটোৱেই যথেষ্ট নহয় ইংলিছ শিকাৰ কাৰণে। নিজে অলপ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি সেনেকৈ শিকছোঁ, হয়নে নহয়? মইতো অসমীয়া স্কুলত পঢ়ি পেলাই ইংলিছ শিকছোঁ। গতিকে তুমি কি ক'বা ক্ষেত্ৰত? এইটো ক্ষেত্ৰত মই কি ক'ম, মানে অসমীয়া আমাৰ মাতৃভাষা, এইটো ভাষা আমাক লাগবই। আৰু সিদিনাই মই এটা শংকৰদেৱত পঢ়া ছোৱালীক সুধিলোঁ ইংলিছ মিডিয়ামৰ মানে অসমীয়াতে কিবা এটা লিখি ক'বা নিলাক, মানে ভালকৈ ক'বা নিলাক, কহকানে পালি নাজানে না। গতিকে এইটো নহয়, ইংৰাজী লাগে। কাৰণ আজিকালি বেংগলৰ পান্তামুল দোকানে এটা ইংৰাজী কয়। গতিকে মাতৃভাষাটো এটা এৰি দিব নালাগে। Obviously. Well, it's a very shameful thing that many English medium students do not know anything about Assamese culture. They do not know anything about Assamese literature. So it's a very shameful thing. Well, just because you go to English medium school, it does not mean that you must ignore the Assamese culture, Assamese literature. It does not mean. All right, as an Assamese boy or as an Assamese girl, you must know about your own culture, your own literature. All right, you must know about it. Otherwise, you will be considered a fool. All right, you will be considered as a idiot. All right. Well, and many parents flex about it. Their children do not know Assamese. They do not know Assamese culture, Assamese literature, and parents take it as a pride. All right. They take it as a pride. They flex about it. They say that see our children do not understand Assamese. They do not study Assamese books. They do not know Assamese culture. They only know English culture. They only study English books. They listen to only English songs. They watch only English movies. So those parents flex about it. Well, this is not something that you can flex about. All right. It's a very shameful thing. Shame on you for not letting your children study the English culture or study the Assamese culture, Assamese literature. Shame on you for that. You cannot flex about it. All right.